Hi guys, today I'm just gonna do the makeup look for a black dress. So first of all मैं start करूँगी primer दे नाल ते इत्थे मैं apply कर रही हूँ Catrice Cosmetics दा primer. So here मैं eye base primer apply कर रही हूँ Kiko Cosmetics दा. So basically it will help your eyeshadow to last longer. So next मैं अपनी eyelid ते एक ऊपर दी eyeshadow apply करन जा रही हूँ. So once you have applied this eyeshadow, you have a base. So next मैं use कर रही हूँ एक dark brown. इसनू असी अपनी अख दी crease ते out corner ते ही सिर्फ apply करना है. Just make sure कि तुसी अपनी eyeshadow नू and properly blend करना है कि उत्थे harsh lines ना होन. So next मैं एक shimmer eyeshadow apply करन जा रही हूँ अपनी eye दी out corner ते crease ते जिथे असी पहला एक dark brown apply किया सीगा. Next मैं gold eyeshadow apply करूँगी अपनी inner corner ते. Next if you want you can use an eyeliner. मैं सिर्फ एक black eye pencil use कर रही हूँ क्योंकि मैंने soft look चाहिए. Next मैं इसनू चंगी तरह blend कर लेना है क्योंकि मैंने एक smoky eye look चाहिए. Otherwise you can leave it the way it is. Next मैं Sephora दा foundation apply करन जा रही हूँ.
ਨੈਕਸਟ ਆਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆ ਉਹ ਮੈਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਸਫੋਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਕਸ 'ਤੇ। Sure that when you apply your blush ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਲਾਣਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। This highlighter is from Wet n Wild. Then I am applying some lipstick. ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਡ ਮੈਕ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ